refusing to teach. Subhanallah. Yes. He's firmly resisting the impulse to teach someone, which is a good rule of the Naqshbandi way. And we are not teaching and not claiming anything, but since we have the tea here, we have to entertain a little bit, inshallah. And we are asking Medet Ya Saidi. You are the best entertainer, Ya Saidi. MashaAllah. And teacher. And our life and our death. And you teach us, you show us the way. You are a friend of God. Allah sent us to show us the way. And there is all aspects of the way He shows to us, all of them. And one of the most important aspects for us, or maybe for everyone, is His mercy, His being Halim, being wie sagt man? Was ist Halim? Das ist Deutsch. Nee, sanftmütig. Deutsch ist sanftmütig, aber Englisch. Gentle. Ne? Gentle. Gentle. Gentleman. I call you gentleman, but you know what you are. Yes. He was, other words, He makes it easy for us to enter the way. He makes it easy for everyone to enter the way and to go the way. He invites with utmost wisdom, utmost beauty, utmost gentleness, utmost mercy, utmost tolerance, utmost patience, invites to the way. Never saying, you must do this now. Now you are Muslim. Now you must do this. I give you order to this. Never heard. Easy. Makes it easy. Which means with love. Everything with love. He does everything with love. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wir sprechen über einen wichtigen Aspekt von Maulana Sheikh, inshallah, Medet Ya Sultan al-Awliya, Desto Ya Sayyidina bi Fadli Maulana. Er ist unser Lehrer und unser Beispiel und unser Leben, unser Tod, kann man sagen. Und auch hat uns immer gut unterhalten noch dazu. Hat uns immer noch. Ja. Und so viele Geheimnisse hinter dem. Und eines seiner wichtigsten Aspekte, und er hat alle Aspekte,
zum Weg gehören, einer der wichtigsten Aspekte für uns, besonders und für alle, ist der, dass er Halim ist, dass er mit Leichtigkeit, ja, mit Sanftmütigkeit uns gelehrt hat, mit größter Nachsicht, mit größter Toleranz, mit größter Weisheit, größter Schönheit, größter Offenheit, größter Toleranz. Easy, ja, leicht, sagt der Prophet. Mach es leicht. Das ist sein Gefängnis. Macht es leicht für Neue, für diese, für jeden. Mach es leicht. Mach es leicht für alle. Sei nachsichtig mit den Mu'minen, mit den Muslimen. Nachsichtig, nicht hart. Hart gegen dich selbst. Ist okay. Sag nicht, du bist Muslim, du musst jetzt das machen, das machen, das machen. Wer sagt das? Sagt es nicht. Und dann hat uns nicht mal einen Befehl gegeben, weil wir sowieso zu blöd sind, den auszuführen. Hat es vermieden, uns überhaupt irgendwann einen Befehl zu geben. Wenn er die gegeben hat, haben wir ihn auch versaut. Also ihr nicht, aber. Und er hat ganz klar gesagt, ich gebe euch keinen Befehl und ihr habt auch keine Aufgaben und keine Tariqat-Aufgaben oder irgendwas. Aber eine Sache sage ich euch. Eine letzte Aufgabe, die ihr noch habt, meine Schüler, ist die, dass ihr tragt. Dass ihr einfach tragt. Tragt es. Und zwar wie? Nicht wütend werden, auf sein Recht bestehen und wütend werden. Nee. Trag es mit Gentleness, trag es mit Würde. Mit Würde, mit Geduld, mit Weisheit, mit Einsicht, mit Geduld. Ja. Schau, ja, trag es. Trag dich selbst, deine Eigenschaften, ja, trag sie einfach. Du änderst dich nicht. Okay, dann akzeptiere das, dass du dich nicht änderst. Wo änderst du dich? Wo lässt du deine schlechten Angewohnheiten? Du trägst immer weiter, 10 Jahre, 20, 30, 40, immer wieder dasselbe. Okay, dann ist es okay, trag es. Auch das musst du tragen. Und trag deine Umgebung, deine Verwandten, deine Familie, deine Kinder, deine Frau, deine Eltern, dein Mann, deine Brüder und Schwestern, die Menschen, die auf dich zukommen. Yes, you have to carry. The only thing, Maulana was not giving any order. He was not saying you have to do this. No, you're a Muslim, do this. He didn't give us any orders all the time. And if he gave us, we didn't manage. Also. Unfortunately. Or maybe you did. I didn't. Yeah? Then he didn't give orders. He said also to us, I didn't give you orders because you can't. Yes? When he started Suhbat, he said, oh, you idiots. You can choose. We have 2 parts here. One is no mind people. The other half is crazy people. You may choose. Also you can change from 1 to 1. Welcome to the club. I don't give you orders because I know you cannot carry any order. You cannot do it. But he said,
Khalasa Sirruhali, may Allah sanctify his secrets forever, more and more. He said to us, my followers, I give you one task. You have no task, no exercise, this brings you up, the stay highly stations, this, that, this prayers, this one, that one. No, no. I give you only one task. One, concentrate on this. If you do this, I'm accepting. If you follow this order, I accept. Only one. What is it? To carry. To carry. You have to carry. And you have to think about it. How to carry. What to carry, how to carry it. You don't carry a thing by throwing it off. No? You don't carry a thing by shouting. Then you put more. You put more. You don't carry by saying, I am right and you are wrong. No, this is not carrying. Carrying is in a tolerant way, in a halim way, in a gentle way, in a way of dignity. You have to carry. Because what's the reason also to carry is to finally change it. That is the aim. The aim finally is to change. Sufism is to change. Islam is to change. You have to change. You have to change your consciousness about Allah Almighty. To change. We are here to change. Not to keep our, but to change. And for that you need patience and tolerance and thankfulness and wisdom and insight. Sharpen your insight. You have to, all these things, all these you have to develop. And you develop it by carrying in that gentle way. Means you look at it. You have to look at it. You look at yourself. There are so many bad qualities. If you would see them, if he would show, your Sheikh shows them at once to you, you die. So Islam, and it's a way of mercy, step by step by step. Quran Kareem came in 23 years, not like this. Only for the Wahhabis. Because they have only the book. But they have no apparat to understand. There was a museum in London for brains. Different brains. They were selling. Actually, it was an auction. And then there was some brain. He said, this brain is $50. It's quite old. It's cheap. This 100, 150. Then they saw a brain. They went into a brain. Was $5,000. I saw $5,000. It's very new. This must be new. $5,000. No, it's not new. It's also old, but it's never used. It's a Wahhabi brain. This is a very famous joke from Maulana. I liked it. Jetzt haben sie abgelenkt ein bisschen aufs Museum und Wahhabi. We have to think about ourselves and to carry it and to look at you you have to accept yourself also, your own bad qualities, your own mechanisms which are always you're repeating. It's not
finishing by thinking about it and you say yes. No, you have to practice, to not to do it. Step by step. Easy. He makes it easy. The most easy way. Most easy way is the Islamic way. Most easy way. And carry others. To carry others. Carry the people you are meeting. People you are with them. Your family, your husband, your wife, your children, your parents, your relatives, your friends, your neighbors, anyone, brothers and sisters, you have to carry, like you carry us, in an easy, tolerant way. For that you have to have patience and some other good qualities. Das heißt, dass der Weg gezeigt wird, ja, der Weg wird uns gezeigt durch Liebe. Dein Maulana sagt, mach alles mit Liebe. Mach deinen Gottesdienst mit Liebe. Mach deine Gebete mit Liebe. Mach deinen Zikr mit Liebe. Mach deine Taten mit Liebe. Ja, mach alles mit Liebe. Liebe ist der Maßstab. Liebe ist der Anfang und das Ende. Aus Liebe hat Allah uns erschaffen. Und er führt uns zu dieser Liebe. Man sagt im Naqshbandi-Tariqat, ja, dass das Ende ist verschlungen im Anfang. Das Ende ist schon im Anfang des Weges. Awwal wa akhir. Zuerst und zum Schluss. Sayyidina awwalina wa akhirin. Es ist immer die Liebe. Es muss aus Liebe heraus sein. Dein Gottesdienst, dein Weg, dein Wachsen und dein Tun ist nur aus Liebe. Aus Freiwilligkeit, mit anderen Worten. Nicht aus Zwang. Aus Zwang, wenn du irgendwas mit Zwang machst, kriegst du Zwang zurück. Das ist ein Gesetz. Es muss aus Liebe sein. Aus Verstehen, aus Liebe. Wenn du es nicht verstehst, musst du es auch nicht verstehen. Ist auch okay. Aber du musst lieben. Vertrauen. Wenn du vertraust dem Sheikh, das ist deine Basis. Allah hat dir jemanden geschickt, seinen Freund geschickt, dem du vertrauen kannst. Und dieses Vertrauen ist eine Art Liebe. Es ist Liebe, Anziehung und Vertrauen. Ja, so viel wie du vertraust, ja, so viel bekommst du auch, so wie du vertraust. Das kann nur durch Liebe sein. Wie soll es sonst gehen? Du musst es nicht verstehen. Du sagst einfach, ja, so fängt der Glaube an. Das ist Glaube. Glaube ist, jemandem erstmal zu glauben. Du kannst nicht sagen, ich glaube, bin gläubig. Ja, du bist ein Gläubiger, du kriegst noch Geld von mir. Aber ansonsten, gläubig bist du. Der Glaube fängt an, dass du jemandem glaubst. Jemand, der kommt und erzählt dir vom Glauben, von Allah, vom Propheten, von der Wahrheit, von wer du bist. Erzählt dir, wer du bist, was du bist, wer du bist, erzählt er dir. Du glaubst ihm. Du glaubst ihm erstmal, weil du ihn liebst. Du kannst es nicht erklären. Du liebst ihn. Dein Herz ist mit dem. Du öffnest dich. Glaube ist öffnen. Sich öffnen. Dann passieren alle Dinge. Dann passiert alles eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Nicht alles auf einmal, klatsch. Eins nach dem anderen. Schritt für Schritt.
Er muss Geduld haben. Und es leicht machen. Und aus Liebe machen. Und alles andere geht nicht. Alles andere geht nicht. Das hat der Sheikh uns immer gezeigt. Und zeigt er uns noch. Und zeigt er uns noch. Er ist so präsent, ja, wie nicht vorher. Sozusagen. Er ist geistig so präsent, mit jedem ist er so da. Ja, ich habe den Brüdern noch nie so viel erzählen hören über ihre Begegnung mit dem Sheikh im Traum jetzt in dem Fall hauptsächlich, auch in Visionen, alles Mögliche, wie jetzt in dieser Zeit, seitdem er hinter dem Vorhang sich versteckt, wie Sheikh Jamal immer so schön sagt. Er versteckt sich hinter dem Vorhang. Präsent. Yes, you have to do everything with love, Maulana is saying. Everything you have to do with love. There is love. Allah created this out of love. There is love. Love is the measurement. Your love is your measurement. And it's first and last. Love. And it's the basic. Out of love you do your steps, not by force. La ikra fi din. There is no force. Force is contradictional. Contradictional to the way. Because Allah doesn't like your being forced. And coming by force, dragged to him. He likes you to come with love, with honor, with love. My servant comes with love to me. He's seeking my love. He's not stopping to seek my love. He is only seeking my love, nothing else. Until I love him. When I love him, I am his eye and his ear and his tongue and his hand and his feet. I am that. And this is Maulana's, one of Maulana's stations. Yes? And what he showed to us is that we have to do the things from love. And we loved him. We came to the way because of love for him. And everyone, every believer, his belief starts with love. Because a belief, a faith, iman, starts when you believe someone. You have to believe someone. Yes, look at your own story. You will find, at the point you find a man or a lady or someone, a human being who you listen to him. Even was a book, also that book was writing, some man was writing that book. It's through a human being you came to your belief. Always. So it starts to love someone. You believe someone. Belief starts to believe someone. Then it's going on. You open. Because for that love, for that person, you have to trust him. Coming trust. You trust him. You don't know. No need for understanding. Don't say, I understand. I checked the sheikh. He's a real sheikh. With what you want to check? With your stomach? You cannot check. Nothing. And you also not understand. Believe. Believe and trust and love. And say, my sheikh will show me the next step. Until he is not showing me the next step, I don't do anything. But loving him and trusting. I trust in that. I trust in that way. That is the beginning of belief and the end of belief also. What do you want to understand? So out of love,
You do the steps, and it is step by step, step by step. So was the revelation of the Holy Quran, 23 years. And the Prophet Muhammad he said this to them, then he said this to them, step by step. He was giving them the things as they could carry. You have to do this like this. Maulana said, if you want to spread the beauty of Islam and the flowers of Islam and the wisdom of Islam and the light of Islam and the love of Islam, you must do like that. Not by force. Not by force. You have to go with someone who is saying, I am unbeliever, let's say, an atheist, like, because Sheikh Hassan is here, I have to tell the story. They know it 100 times, but when we were in Munich, we had that concert, and then come after the concert a man to us with tears in his eyes. He was moved by the zikr and he said, I'm very moved and thank you very much. But I have to admit to you, my sirs, yes, that I am an atheist. Sheikh Hassan was standing there and said, doesn't matter, sir. God is also atheist. Don't worry. Yes? So, if there is someone, Maulana said to us, go with him 99 steps until he trusts you. Go with him 99 steps until he trusts you. If you need to go to the disco, go to the disco. Oktoberfest, the Wiesen, go to the Wiesen. If you have to go with him, you go 99 steps with him. You say, yes, I come with you, I'm your friend. Then he listens to you one time. If he goes with you one step in the right direction, mashallah. 99 steps you have to go with him, then he goes with you, because you have to be his friend. You have to love him. He must trust you. If he is not trusting you, finish. Not loving you, finish. Finish. Forget it. Forget it. What do you want? He's not trusting you. What do you want? He must trust you. If he's not trusting you, finish. Finish the connection, finish the way, finish the opening. He trusts you, beginning of the opening. He loves you, beginning of the opening. So you have to look for that. That is a mercy, that is a love Maulana was teaching us, and Prophet was teaching. Sallallahu alaihi wasallam. Ja, ihr sollt, sagt der Sheikh, 99 Schritte mit jemandem zum Beispiel gehen, den der sagt, ja, ich glaube an das überhaupt alles gar nicht. Ja, ich mache mein eigenes Leben. Ja, ich will mich vergnügen. Euer Weg, der schmeckt nicht. Ja, es ist nicht gut. Ja, ich will mich vergnügen. Ich bin hier, mich zu vergnügen und so weiter und so fort. Ja, du musst mit jemandem, wenn Allah das will und wenn Allah dich schickt und dich führt, dann musst du mit einer Person, sagt Maulana, 99 Schritte gehen, bis er mit dir einen Schritt geht. Ja, 99 Mal begleitest du ihn auf vielleicht schaitanischen Wegen, ja, aber du musst dann so viel Glauben haben und so viel mit Maulana sein, dass du das, ja, oder Aufrichtigkeit haben, ein Aufrichtiger, wenn du mit deinem Weg verbunden bist, dann kannst du mit dem gehen, überall hin.
Du wirst keinen Schaden nehmen. Du wirst keinen Schaden nehmen. Du kannst ihn überall hin begleiten. Du wirst keinen Schaden nehmen. Weil Allah führt dich, Maulana ist mit dir und du bist aufrichtig, du willst das aufrichtig, kannst du keinen Schaden. Du gehst 99, ja, seine Gedanken oder was der will oder was der für Vorstellungen hat, alles Mögliche, was da alles drin vorkommt, gehst du mit ihm mit und dann hat er das Vertrauen zu dir und die Liebe zu dir und wenn du dann sagst, jetzt geh mal einen Schritt mit mir, geht er mit dir mit einen Schritt und dann dreht Allah vielleicht sein Herz um, wenn er will. Allah yahdi man yasha. Das heißt, ja, dass wir das in Liebe machen müssen. Wenn du mit jemandem möchtest, dass er auf den Weg kommt und Glauben bekommt und Licht bekommt und Liebe bekommt und die Schönheit des Islam bekommt und des Glaubens und das Zusammensein mit dem Sheikh bekommt, dann musst du ihn lieben und er muss dir vertrauen. Wenn das Vertrauen gestört ist, geht er mit dir nicht einen Schritt. Nee. Der meidet dich. Wenn keine Liebe da ist und kein Vertrauen da ist, was soll denn dann die Basis sein, wenn er dir nicht vertraut? Du musst erst Vertrauen herstellen. Du musst erst Liebe herstellen, Vertrauen herstellen. Das heißt, mit sich selbst beschäftigt sein. Nachsichtig gegen andere sein. Und guck mal, was Maulana für eine lange Leitung hat, lange Leine. Und was für eine lange Leine die uns hält. Wie ist seine Toleranz? Unfassbar. Ich meine, das ist natürlich für uns utopisch, aber was hat der für eine... Das sagt nichts. Ja, irgendwann kommst du selbst, inshallah, scheinbar, aus Liebe, aus Sehnsucht, aus Vertrauen, aus dieser Liebe, die er dir gegeben hat. Und so musst du es weitermachen. Das ist, wenn wir sagen, wir sind Schüler von einem Sheikh, wir wollen den Weg verbreiten und dies machen und das und unsere Familien und hier und da und Islam und Sufi und ja und Tariqat und weiß nicht was. Dann müssen wir das auch praktizieren. Inshallah. Dann müssen wir es aus Liebe machen und wissen, dass es nicht geht, anders geht. Und so hat er es gelehrt. So hat er es uns gesagt. You have to practice this. If you say we are Muslims, Sufis, and followers of Maulana, and we want to, we want to spread the way of Maulana. We are Tariqat, and this and that, and everyone speaking about it, and this and that, and then you have to do it as he was teaching. To be patient, to be thankful, to be patient, to go to beauty, to go to love, and not by force. Not by saying I am right and you are wrong. Definitely not. This is from Shaitan. This is not from belief. Maulana said very clear, if you are right, you have a discussion with someone and you are right and that one is wrong and you say you are right, you lost your belief. Even if you are. That is what we always think. But I am right. But I am right. You have no right. You have no right. Nobody has a right. Except Allah Almighty. He has a right. And Shaitan comes and says, I am right. You are wrong, I am right. I am better. What is the meaning? If you say I am right, you are not right, I am better. You have to listen to me. Because I am better. You must listen to me. Are you sure? Are you sure?
you are listening to Allah Almighty, that you can say, he must listen to me, she must listen to me. You are listening to Maulana, to Rasulullah, you are listening to him, so that you can say, that one he must listen to me, because I'm listening to Maulana, I'm listening to Sheikh, I follow. So that one he must listen to me, she must listen to me. You are sure? Or if you listen to your ego, and Shaitan also on your neck, how you can ask, listen to me? You have to follow my orders. Cannot say. There was a Sheikh, a saint, awliya. He was living in, his house was totally in harmony. Yes? He was a saint. His children and so behaving, everything beautiful, like a harmony in his house. One day, his son, little son, was making something adapsis to his father and something wrong behavior to his father. He was, sagt man, frech oder ja, so. Naughty. He was naughty to his father. Really naughty. And for the first time, the father immediately, he stood up, make wudu, prays 2 rakat and asked forgiveness for himself. Very clearly, directly. That was the only reaction. He was not saying, oh, jetzt geht's auf. Klatsch, Batsch. Erstmal sofort den Kleinen hier berichtigen, ja? To punish this. No. You understand immediately that this boy, he can only do this because he has some naqas, something, he did something wrong, mistake, or I don't know what. There is something to correct. There was a need of some correction, because also the saints, they are always, as one says, developing. So he had to correct something, and the boy was showing him through this adapsis, showing him this. You understand immediately, never thinking for a second, das ist aber jetzt, was kommt das denn jetzt her? Well, from where is this coming from? No. Ja, da gab es die Geschichte von dem Sheikh, von dem Heiligen, der in seinem Haus wirklich schon totale Harmonie war, in der ganzen Familie und die Kinder, es war wunderschön, ja, im Glauben, alle haben die gelebt durch diesen Awliya, durch diesen Heiligen, mashallah. Und eines Tages kommt der kleine Sohn und benimmt sich schlecht seinem Vater gegenüber, ist frech, total frech, bringt so ein Ding, ja, shocking, total shocking, ja, aus dem Nichts heraus plötzlich. Und was macht der Vater? Der steht sofort auf, macht Wudu, betet 2 Rakats und bittet Allah um Verzeihung für sich selbst. Für seinen Fehler, für einen bestimmten Fehler. Er hat sofort gesehen, dass der Sohn, ja, hat das gemacht, ja, damit er sich korrigiert, damit er irgendeine Sache in sich korrigiert. Weil die auch immer lernen. Ja, Awliyas lernen immer ohne Ende. Ja, wir vervollkommen sich, ja, es geht immer weiter und Allah zeigt es. Das ist durch seinen Sohn gezeigt. Ja. Der konnte das nur tun, diese Frechheit begehen, weil der Vater den entsprechenden Punkt in sich hatte, der korrigiert werden musste. Ja? Der Vater, der wusste das sofort. Nicht. Die Kinder sind nicht schuld. Die Kinder sind auf keinen Fall schuld. Die Eltern bringen erstmal das ganze Ding rüber. Die Negativität, die Schichten, Ego-Schichten. Nicht die Kinder. Kinder sind ja rein. Kinder lernen ja von den Eltern. Die imitieren ja die Eltern. Deswegen.
Möge Allah uns helfen, inshallah. Möge Allah uns helfen, Amen. die richtige Haltung einzunehmen, inshallah. Und die Sache aus Liebe zu machen, inshallah. Und leicht. Mach es leicht. Mach es leicht, Schritt für Schritt. Ein kleiner Schritt ist viel mehr wert, eine kleine Sache zu machen. Ja, ist viel mehr, mach nicht das große Ding, ich muss jetzt Muslim werden, dies und das. Also, ja, mach eine Sache, eine gute Sache. Eine Sunna, hat der Prophet gesagt in der Endzeit, von 100 Sunnas, ja, gerettet dich. Eine. In dieser Zeit. Ja. Knüpf den Faden. Ja. Sei Freund. Sei Freund. Das ist deine Pflicht, das ist deine Aufgabe. Sei Freund. Sei ein Freund. Sei der Freund des Freundes Allahs und sei der Freund von allen, die dir begegnen. Sei der Freund. In allererster Linie. Be the friend of the friend. Yes, if you cannot be the friend of God, you must be the friend of God. Or the friend of the friend of the friend of the God, of the friend of the friend of the friend. And be the friend to others. That is mainly. And be happy if someone catch one good thing with that intention, because he loves you, or he loves Maulana, or he loves the way somehow, he loves Maulana, he catch one thing, he keeps that one thing, be happy. That one thing will save that person maybe. As the Prophet said, from 100 things, 100 sunnahs, if he keeps in the end time, this is our time, chaos time, fitna time, if you keep one thing, maybe saved. One. ومن الله وتوفيق بحرمة الفاتحة. آمين.